On November 30th, the Bedouin Arabs of Israel's Negev desert launched a coordinated day of protest that saw solidarity around the world. They were protesting the so-called Prawer Law that would forcefully urbanize them and, on the lands from which their villages would be demolished, construct Jewish ones. The next Thursday, the member of parliament in charge of the plan, of which the law is but one part, surprised many when in a press conference held at the Defense Department, he announced his resignation and that he has recommended the Prime Minister drop the law. מאז החל הדיון בהצעת החוק בוועדת הפנים, חברו יחדיו, ימין ושמאל, ערבים ויהודים, תוך ניצול מצוקתם של בדואים רבים, והם מנסים לחמם את האווירה עד לרתיחה, כדי להפיק ממנה רווח פוליטי. Ehud Prawer, after which the plan is named, is the deputy head of the National Security Council for Domestic Policy, and he was handpicked by the Prime Minister when the direction the government decided to go was away from negotiations. Major General Doron Almog, the man chosen to implement the plan in the field, was also plucked out of the security echelon and handed a multi-billion-dollar budget. It was therefore even more surprising that 2 days later, in his weekly cabinet meeting, the Prime Minister did not mention a word about the plan's sudden abandonment. Instead, the Prime Minister talked about the handling of the snowstorm that hit Jerusalem. מדינת ישראל מתמודדת היטב מול הסערה הגדולה. Atiya al-Assam is the head of the Bedouins Coalition of Unrecognized Villages. תוכנית פראוור, לפי הפירוש שלנו, לפי מה שאנחנו רואים את זה באמת, היא בנויה על 4 שלבים. השלב הראשון, להרוס את הכפרים הלא מוכרים, וזה, עובדים על זה. השלב השני, להעביר את האנשים מהכפרים שלהם שנהרסו. והשלב השלישי, לרכז אותם ביישובים הקיימים. השלב הרביעי, להקים במקומם יישובים לאזרחים היהודים. וזה כבר הכריזו שהם באזור שהם מפנים, הם רוצים להקים איזה 20 יישוב ליהודים. While its official title is the Bill on the Arrangement of Bedouin Settlements in the Negev, the plan details what to do with their lands, but does not actually address the settlements of the Bedouin, or their 35 villages that the government refuses to recognize. Many of these villages are slated for destruction and already experience weekly home demolitions. To address the plan, students and activists at Tel Aviv University held a panel on November 8th. Shahda Ibn Bari is a Bedouin lawyer representing the unrecognized villages. הצעת חוק הסדרת התיישבות הבדואים, מסתבר שהמטרות שלה ברורות, לרשום את הקרקע על שם המדינה. אנשים יושבים בבתים שלהם והמודדים, אתמול קיבלתי הודעה כתובה SMS, מודדים את המגרשים איפה יישבו את היישוב היהודי. עוד לא הרסו את הכפר הזה. האנשים נמצאים, העצים במקום. In places such as al-Hiran, the Bedouin village will be replaced with a Jewish one, populated by settlers deployed from the southern West Bank settlement of Susia. As the Real News previously reported, the targeting of al-Hiran is likely linked to its location, immediately south of the West Bank border. And as the former mayor of the nearby Jewish town of Arad wrote, it sits on strategic ground for potential future land exchanges with the Palestinian Authority as part of a negotiated peace agreement. Creating a band of Jewish villages around the West Bank would make it far more difficult to relinquish the land, therefore changing the facts on the ground. Meanwhile, al-Hiran sits as a collection of shacks without a connection to electricity or water. Its residents, all of whom serve in the Israeli army, are forbidden to build homes on their land, despite being settled there by the Israeli government itself in the 1950s. המדינה קודם כל מתייחסת לבדואים לא כאזרחים שווים. דבר שני, המדינה מתייחסת לבדואים כבולשים. דבר השלישי, האסטרטגיה של המדינה היא לא להשאיר לבדואים בנגב אדמות, והאדמה תיקח אותה המדינה, תירשם על שם המדינה, כי כל הזמן המדינה אומרת, ישראל היא מדינת היהודים. But the Bedouin, who are citizens of Israel and who serve in its army, are no longer protected by many of its laws. החוק הספציפי הזה, שהוא יעלה ויגובר
על כל החוקים השרירים והקיימים שחלים על כל אזרחי המדינה. למשל, חוק המקרקעין. יש חוק שחל על כולם. אז אמרו, לא, הוא לא יחול. אז אמרו, גם חוק הירושה, לא כל כך צריכים אותו. החליטו שאם חוק המקרקעין, המדינה צריכה לפנות לבית משפט ולבקש צו הריסה, לא צריך. זה לא חל אפילו לא על המדינה, לא על היהודים, לא על המוסדות, לא על הקק"ל, לא על חוות הבודדים שיושבים באותו שטח, זה חל אך ורק הבדואים. ואני חושב שמערכת בתי המשפט בעניין הזה קרסה לחלוטין. אתה גם הבאת את האוכלוסייה הבדואית למצב שאין לה כמעט מה להפסיד. כיוון שאין לה כמעט מה להפסיד. אז יהיה מאוד קשה לעשות את זה. עכשיו, המחירים שמדינת ישראל צריך להשקיע בשביל לעשות את זה יהיו של שפיכות דמים. זה לא ילך בלי שפיכות דמים רצינית. Despite Begin's stepping down, it appears no aspect of the power plan or law has actually been scrapped. Instead, 4 days after the general's dramatic resignation, the Internal Affairs Committee, headed by extreme right-wing parliamentarian Miri Regev, continued to discuss the law as if nothing had happened. Seeing that Begin's stepping down stopped the rising protest movement that began making links between the struggles of the Bedouin and that of the Palestinians, as well as activists all over Israel, the occupied territories, and around the world, last Sunday the Israeli Prime Minister quietly replaced Begin with Colonel Yair Shamir, a member of parliament from the right-wing party of Foreign Minister Avigdor Lieberman. The same day, the government released a short statement, only in Hebrew, confirming that the power plan is indeed still going forward, only not under the Prime Minister's direct supervision. In a single sentence, the statement announced that the power plan will now be headed by the Ministry of Agriculture, which Shamir heads. On Tuesday, Minister Shamir toured the Negev to familiarize himself with the landscape, followed by dozens of Israeli diplomats bussed there by the Foreign Ministry. After the tour, Shamir told the Jerusalem Post that his first objective would be to gain the Bedouins' trust and negotiate with them. But if no agreement was reached, the government would implement a plan by force. For The Real News, I'm Leah Terechansky in the Negev Desert, southern Israel.